ఉపాధ్యాయ బంధువులందరికీ నమస్కారం. నన్ను ఆదరించి హక్కును చేర్చుకున్న భారతీయ విద్యాభవన్స్‌కి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మన డైరెక్టర్ సార్ షేర్ చేశారు ఈ ఫైలు మనకి. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ టీచింగ్. ఫైల్ నేమ్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, టోన్ అండ్ టీచింగ్. It is written by J V Yashmi sir. He is a versatile person. Let us see about him first. Professor Dr. J V Yashmi, PhD, FNAS Science, and ex-chairman, Atomic Energy Education Society, Mumbai, and associate director, retired, physics group, BARC, research career of 45 years at BARC, Mumbai. He has authored 450 publications and 10 books on magnetism, superconductivity, soft matter, sensors, and organic electronics, etc. And you can contact him at this email ID, yeah underscore KMI at the rate of yahoo.com. He tells his opinion about teaching in this article published in Bhavans Journal. Tone and tenor of teaching. Very in the beginning of the article, he starts with this thing, a question. Why is that some teachers become our role models, whom we remember even decades of our school college days, while some other teachers leave the least impression on us? ఎందుకు మనకి కొంతమంది గురువులు బాగా గుర్తుండిపోతారు, ఎందుకు కొంతమంది మనం మర్చిపోతాము? ఏముంది దీంట్లో? వాట్ ఈస్ ది థింగ్? So, how does a teacher command popularity in the class spontaneously without being assertive? ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మాట, వితౌట్ బీయింగ్ అసర్టివ్. ఏమో గట్టిగా ఉండకుండా పాపులారిటీ క్లాస్లో రావాలి. స్పాంటేనియస్ పాపులారిటీ. A class teacher becomes endearingly successful if she does two things. రెండు పనులు చేయాలంటారు ఈయన. ఏమేంటి అవంటే, working on the best students to help them see greater heights of performance, and working on simultaneously on the poorly rated students to help them pass with decent marks. So, two tasks. Usually, classes are like that. Some people are very bright, and some people are below average. And what he says is a teacher should cater to the needs of both types of students. వాళ్ళని చూసుకోవాలి, వీళ్ళని చూసుకోవాలి. డీసెంట్ మార్క్స్, ఫెయిల్ అవ్వకూడదు, పిల్లలు ఫెయిల్ అవ్వకూడదు. పాసిబుల్ మార్క్స్ డీసెంట్గా, ఓకే నేను చదువుకున్నానండి, ఇన్ని మార్క్స్ వచ్చాయండి అని చెప్పగలగాలి. To make sure that each student succeeds, the best teacher remain approachable to each of their students. ఇది ఒక వండర్ఫుల్ సెంటెన్స్ అండి. అప్రోచబుల్. మనం మన స్టూడెంట్కి ఎప్పుడు దగ్గరలో ఉండాలి. వాళ్ళు మన ఏమైనా అడగడానికి మన పిల్లలు భయపడకూడదు. They give equal and inclusive attention to each and every student. Equal and inclusive attention to each and every student. అట్లా ఇవ్వగలగాలి మనం. దెన్ మనం పాపులర్ అవుతాం. Irrespective of any inequality that may exist in the comprehension of some students, such teachers have the patience to work on each student till he or she has understood the topic being taught. ఓపికగా ఉండాలి, వాళ్ళకి అర్థమయ్యేదాకా చెప్పాలి. As expected, the best teachers are good at handling the based syllabus based teaching. But what sets them apart, that they use the appropriate tone to, ఇక్కడ టోన్, అప్రోప్రియేట్ టోన్, సిలబస్ అందరం చెప్తాము. appropriate tone to while addressing the students. This happens when the teacher has a strong desire to create a learning atmosphere in the class. లెర్నింగ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉండాలి క్లాస్లో.
however rich, however ambient, however luxurious the class may be, but the learning atmosphere అనేది క్రియేట్ చేసేవాడు టీచరే. అక్కడ టోన్ అంటే అది. వన్స్ ఎ టీచర్ అడాప్ట్స్ ఎ హెల్ప్ఫుల్ టోన్, ద స్టూడెంట్ డెవలప్స్ ఎ ఫీలింగ్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్ టు ది క్లాస్ ఆఫ్ దిస్ టీచర్. ఆ క్లాస్ ఒక ఫ్యామిలీ లాగా అయిపోతుంది. ఐ బిలాంగ్ టు దిస్ టీచర్, ఐ బిలాంగ్ టు దిస్ క్లాస్, ఐ నీడ్ టు లెర్న్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ హిమ్ అనే ఐడియా స్టూడెంట్కి రావాలి. The tone and tenor of the teacher while teaching in a class should neither betray an attempt to coddle the students nor assume the aggressive posture to combat imaginary hostilities from a section of the class. Here it is. మనం పాఠం చెప్పుకుంటూ పోతాం, కొంతమంది అల్లరి చేస్తూ ఉంటారు. హోస్టిలిటీ, వాళ్ళు మనల్ని విన్నరు అని మనం ఒక హాస్టైల్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళ మీద. లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది, బాగా ప్రేమ ఉంటుంది. బాగా చదువుకునే పిల్లల మీద ప్రేమ ఎక్కువ ఉంటుంది. చదువు రాని పిల్లల మీద మనకి హోస్టిలిటీ ఉంటుంది. A section of the class. Here are few points meant to help a teacher in setting the tone of a successful and inclusive learning atmosphere in class. ఏం చెప్తున్నారు ఏంటంటే, ఆఫ్టర్ టేకింగ్ అటెండెన్స్ ఆఫ్ ది క్లాస్, డోంట్ రష్ ఇమీడియట్లీ టు ది సిలబస్ రిలేటెడ్ ఐటమ్ వేర్ యూ లెఫ్ట్ లాస్ట్. Instead, make an informal query not related to the syllabus to put the students at ease and disarm them to make them communicative and curious before you get back to teaching your subject. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అండి. వాళ్ళు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తారు, మనం అటెండెన్స్ తీసేసుకుంటాము, వెంటనే చిల్డ్రన్ వేర్ ఆర్ వీ అని మనం స్టార్ట్ చేసేస్తాం. అట్లా కాకుండా ఈయన ఏమంటాడంటే, వీ షుడ్ డిజార్మ్ దెమ్ టు మేక్ ది కమ్యూనికేటివ్. వాళ్ళని కమ్యూనికేటివ్ చేయాలి అంటే వాళ్ళకున్న ఇన్హిబిషన్స్, మొహమాటాలు, తర్వాత భయాలు, సిగ్గులు వాళ్ళు మర్చిపోయేలా చేయగలగాలి. అది ఎప్పుడు చేయగలుగుతాము, కొంచెము నాన్ సిలబస్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా అడిగి. నెవర్ అటెంప్ట్ టు డిమీన్ ది కెపాసిటీ ఆర్ ప్రిపేర్డ్నెస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ యువర్ సబ్జెక్ట్. నెవర్ ఎవర్ డిమీన్, చిన్నతనం చేయకండి. A teacher has to facilitate learning and not challenge a student who has possibly prepared well. బాగా ప్రిపేర్ అవుతాడు పాపం, చెప్పలేకపోతాడు, రాయలేకపోతాడు. అంచేత మనం వాళ్ళ దృష్టిలో ఏమిటంటే కమాండింగ్గా ఉండి, ఏంటయ్యా నువ్వు ఇంతే ప్రిపేర్ అయ్యావా, ఎంతకన్నా చేయలేవా అన్న మాట మనం అనకూడదు. థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ రీఅష్యూర్ యువర్ స్టూడెంట్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఇఫ్ దే కెనాట్ రిప్లై ఏ క్వశ్చన్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Nobody knows everything, isn't it? Even though you taught them, they may not know. But then encourage them to learn it. అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానాలు చెప్పేయక్కర్లేదండి, కానీ సమాధానం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. పర్హాప్స్ త్రూ డిస్కషన్స్ విత్ అదర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ది క్లాస్. ఎలా నేర్చుకుంటారు, ఇంకోళ్ళతో, సహాధ్యాయులతో మాట్లాడి డిస్కస్ చేసి నేర్చుకుంటారు. లెట్ దెమ్ కమ్యూనికేట్ ఈవెన్ వైల్ యూ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది క్లాస్. ఓకే, నువ్వు క్లాస్లో ఉన్నా మనం వాళ్ళని కమ్యూనికేట్ చేసుకోనివ్వాలి. అన్లెస్ యూ హ్యావ్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ దెమ్ టు బి క్వైట్ అండ్ అటెంటివ్. మీరు క్వైట్ అటెంటివ్గా ఉండండి అని చెప్పేదాకా దే కెన్ టాక్ విత్ ఇన్ దెమ్ సెల్స్, ఐల్ బీట్ ఇన్ లో వాయిస్, తక్కువలో. ఆఫ్టర్ దే హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అమాంగ్ దెమ్ సెల్స్, ద స్టూడెంట్ షుడ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు రిటర్న్ టు యూ ఫర్ ఫర్దర్ క్లారిఫికేషన్స్. The late Professor H. W. Proto, a chemistry Nobel laureate who laid the foundations of non-science and nanoscience and nanotechnology, was candid enough to mention that perhaps half of his own learning at university came through interactions with students. This is important. Teachers kanna interaction with other students may teach students more. ఇది ఒక ప్రూఫ్ కూడా ఇచ్చారు. హెచ్డబ్ల్యూ ప్రోటో అనే ఆయన కెమిస్ట్రీ నోబెల్ విన్నర్. ఆయన అన్నట్ట, నాకు ఉపాధ్యాయులు చెప్పిన దానికన్నా సహాధ్యాయులతో చర్చించడం వల్ల ఎక్కువ తెలిసింది అన్నట్ట. లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ డిస్కషన్స్ విత్ పీర్స్ మోటివేట్ స్టూడెంట్స్ టు ఫీల్ లెస్ సపోర్టెడ్ అండ్ మోర్ ఇండిపెండెంట్, విచ్ ఈస్ ది నీడ్ ఆఫ్ ది ప్రజెంట్ టైమ్స్. వాట్ ఇస్ ది నీడ్స్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ టైమ్స్ అంటే, మనకి సపోర్ట్ లేకుండా ఇండివిజువల్గానే మనం నేర్చుకునే పరిస్థితి పిల్లలకు కల్పించాలి. ఓన్లీ ఏ గుడ్ టీచర్ కెన్ మేక్ హిస్ స్టూడెంట్స్ అచీవ్ దిస్ బై షార్ట్ బై షేపింగ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ ఆఫ్ హిస్ క్లాస్ రూమ్ అకార్డింగ్లీ.
మంచి టీచర్లు మాత్రమే చేయగలరు. క్లాస్ రూమ్ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ ఎట్లా ఉండాలి? ఏ ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ వేర్ స్టూడెంట్స్ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ అదర్ స్టూడెంట్స్. Asking students to show hands if they know the answers to the questions that you have asked is counterproductive to the learning process. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి ఇదొకటి. Asking students to show hands, raise your hands who can answer this. We usually ask them. That he says is counterproductive to the learning process. Very good. Now next. Chances are that the same set of few students who have seen replying to your previous questions successfully will show their hands each time. ఎవరు చూపిస్తారండి? తెలిసిన వాళ్ళే చూపిస్తారు. పదే పదే వాళ్ళే చూపిస్తారు. చెయ్యి ఎత్తేస్తూ ఉంటారు. ఆన్సర్ వాలంటీర్‌గా చెప్పేస్తూ ఉంటారు. దే అలోన్ వుడ్ బెనిఫిట్ ఇన్ దేర్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. దీనివల్ల ఉపయోగం ఎవరికి? వాళ్ళకే, బ్రైట్ స్టూడెంట్స్‌కే. మన పాలసీ అది కాదు కదా! బ్రైట్ స్టూడెంట్స్‌ని కేర్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ హావ్ టు టేక్ కేర్ అబౌట్ వీకర్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. Other students who are either resident, lethargic, or ignorant of the awareness to your questions would never attempt to reply, leading to a widening of learning. Let us see. Learning inequality ఏర్పడుతుంది అప్పుడు among the students. A teacher should randomly pick a students to reply from amongst the whole class. Only then will all students try to reply, making the learning process applicable to the whole class. Let the learning process be applicable to the whole class, not a few set of students who are intelligent, who are clever, who are hardworking. Fifth point is making eye contact with your students is to essential. Making an eye contact with the student is essential to their attention as you speak in the class. Eye contact maintain చేయాలి. Rather than always standing in the stage or looking for the at the backboard screen as you lecture, it, it is healthy to once in a while move around the class as you speak. Move around in the class as you speak. That makes you one of them. Be one of them. But as you move in between the students, don't make extra efforts to discover negativities. This is very important. When we go out on rounds in the class, we usually observe one student writing something wrong, and immediately we give a lecture. We give a lecture to him. Don't discover negatives. Very very important aspect. And look for any positive signs in the class, such as the beautiful handwriting of a student, and give compliments for that. So instead of complaining, you please give compliments. Number six, never dramatize the failure of a student or his poor performance or marks, making spot verdicts like you will never pass. ఎటువంటి మాటలు అనకూడదు. Similarly, never overly praise or the top scorer either to avoid increasing the already existing inequalities. బాగా నేర్చుకున్నవాడు ఊరికే మెచ్చేసుకోకూడదు. And seventh suggestion is accept that a student may be inattentive due to personal problems, family, money, job expectations, bullying, deprivation. Give them another chance. ఇక్కడ ఫెమిలియల్ మ్యాటర్స్, సోషల్ మ్యాటర్స్ కూడా స్టూడెంట్స్ అటెన్షన్ని తగ్గించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అందుచేత దాన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. Number eight, if you have special children in your inclusive class, then let them be special educators who exclusively cater to the needs of special children. In view of the stigma attached to the special nature of the child, a special educator is meant to form a bridge between the parents and the school teachers. ఎవరైనా డిఫరెంట్లీ చార్జ్డ్ చిల్డ్రన్ ఉంటే, డిఫరెంట్లీ ఛాలెంజ్డ్ చిల్డ్రన్ ఉంటే, వీ హ్యావ్ టు సీక్ ఎ స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్స్ హెల్ప్. Therefore, make sure that the special educators are not asked to substitute for subject teachers or made to run errands for the school principal. Is ఇది ఒక ఇది విషయం ఏమిటంటే అతన్ని ఖాళీగా ఉంచాలి. ఎవరినైతే మనము ఎడ్యుకేటర్ని పెట్టుకుంటాం, ఆ స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్ ఉండాలి. ఎవరైనా ఫిజికల్లీ డిఫరెంట్లీ ఛాలెంజ్డ్ ఉంటే వాళ్ళకి. అంతేగాని వాళ్ళు ఊరికే స్కూల్లో మిగతా పనులు చేయడానికి వాళ్ళని వాడకూడదు.
The school should facilitate useful interfacing of these special educators with qualified doctors and psychologists so that a good learning atmosphere can be provided to the special children while handling them with care, empathy. Ninth one is be generous and appreciative of a positive act by a student from whom it was least expected. It would inspire the class more than praising a student from whom it was expected anyway. ఎవరిని మెచ్చుకోవాలి ఒకవేళ మెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం వస్తే క్లాసులో అంటే మనము చెప్పడు అనుకున్న వాడు చెప్తే ఆన్సర్ వాడిని ఇమ్మీడియట్గా మెచ్చుకోవాలి. 10. Learn and develop a flair for effective storytelling. This is very, very important, especially if you teach complex topics in your class. All highly successful experts, lawyers, leaders, preachers, and are excellent storytellers. This is how they can influence the masses. Storytelling should be integral part of your teaching. 11th one, keep updating yourself as a teacher. Expect and aspect the present day availability of digitalized source of knowledge like Google or the more recent AI based ChatGPT. Some students may never read even beyond the syllabus on a given topic and may ask pointed questions. Besides, in subjects like mathematics, there can be several ways of solving a particular problem, and a student may have picked up a methodology different from the one described by the class teacher. That should not irk the teacher or be treated as an attempt by the student to upstage teachers. మీకు అర్థమైంది కదండి. ఎవరైనా డిఫరెంట్గా చేశారనుకోండి మ్యాథమెటిక్స్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చారనుకోండి వాళ్ళని కూడా మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి. అంతేగాని టీచర్ లాగా చెప్పేస్తున్నాడు ఏంటి నేను చెప్పింది ఏంటి వీడు చేసింది ఏంటి అని మనం ఫీల్ అవ్వం. Rather, the teacher should welcome it and use it as an opportunity to encourage the whole class to learn the new innovative methods of learning. New innovative methods of learning. These are the points that are written in an article called Tone and Tenor of Teaching by J K Yashmi, and I try to talk through it because I don't know how many of you have read this, but it is very interesting and impressive. And I wish all the teachers a very happy Teachers' Day. I wish all your dreams come true, and may Goddess Saraswati bless us all. Thank you very much. And once again, this PDF is shared by the directors of 4 or 5 days back. Thank you very much.